Zimbabwe is heaven on earth when it comes to the availability of resources, both natural and human. But as a result of the many economical challenges that the country is going through, these resources are not being fully utilized. Companies are closing down, rendering many people jobless and having to look outside our borders for greener pastures. These closures have been noticed by some innovative Zimbabweans who have seen the opportunity to start supplying the same goods and services that the large corporates use to supply. And in today's program, we highlight the exploits of Mbare-based pastor cum businesswoman Alice Matunira, who has gone into the unique world of millinery or hat making. A milliner is a person who designs, makes and sells hats, and this term is an old-age term that was used to describe those in this trade because they used to source their materials from Milan. Hats do not just stand out as fashionable items, but they are a symbol of social standing. This has been Pastor Alice's point of encouragement as she interacts with women from different social standings who would be attending such functions as weddings, church gatherings, parties and even funerals, to name but a few. The Awakening Giant crew was recently in Mbare, and we sought to hear more of the business side of Pastor Alice and how she became attracted to the hat-making business. My heti ndakaita passion now. Ndine nguva yandaimboenda kuChina ndichinohodha. Saka pazvinhu zvangu zvandaihodha kudhara maheti ndo chimwe chinhu chandaihodha. Saka pandaihodha maheti aya pakazongouyawo imwe hama ichindifonera kuti kune munhu abva kuCape Town ari kudzidzisa kugadzira maheti. Sechinhu chandandine passion nacho ndakatoona semukana wekuti kana ndikazvigadzirira ndega handichakwanisi kuti nditsvage mari yekuenda kunohodha heti dziya ndakungodzigadzira ndega. Saka pamatanga kugadzira maheti mimi. Saka ndobva ndatotangawo kupinda munyaya yekugadzira maheti after training. Pane ma-specialist eheti vakaona kuti chero munhu tinogona kuona kuti munhu ane musoro muhombe stereki, but musoro wemunhu wese it's between 60 centimeters to 65 centimeters. Hakuna musoro wemunhu wakakura kudarika ipapo. Saka isusu that's the measurements ndozatinoshandisa. Tinomeasure kudai ndokumeasure. Saka munoona kuti mabrim ese eheti atinoti mabrim ndo chimusoro cheheti chatinomeasure apa panojoinwa vharanda reheti nechimusoro cheheti. Ipapa panofanirwa kunge pari 60 to 65 centimeters. Chero musoro dzimwe tinoona nemaziso, but the reality hakuna munhu ane musoro unodarika ipapo. Ma-sizes eheti haajajiwi neapa. Ma-sizes eheti tinomajaja nekureba kwebrim reheti redu, number 1. Number 2, nesize yevharanda ndo inodetermine size yeheti. Kana munhu akati kuda size heti diki ndinoreducer apa pakwira kwebrim ndoreducer size yevharanda. Kana akati ndikuda hombe ndinokudza vharanda kana kuti ndokudza futi chimusoro cheheti chedu chimold ndokukura kweheti apa apachinja. Vakakudzidzisa here zvese zvemabrim zvinechika kuti vakakudzidzisa chiro kuti heti inosonwa so? Vakatidzidzisa kuti heti inosonwa so, iri rinonzi brim, iri ndo rinonzi mold yeheti, unosona so, unodai unojaina kudai. But nekudawo kwe-excitement yebasa rangu, zvimwe zvacho ndakazoresearchawo ndega ndakutoona kuti kudai kana heti iri hombe chinokura ndeichi, kana iri diki ndinodukupisa ndopanozotaura size yeheti. Pamaterial yedu tinoshandisa material tinoti millinery material, ndo material tinosonesa. Then chechipiri tinoshandisa wire. Material totora South Africa, but wire dzimwe dzacho tokwanisa kudziwana muno, asi dzimwe dzacho muno madzisati ndawana patinodziwana muno tonodzitora futi kuSouth Africa. Then chechitatu tinoshandisa shinda. Shinda tinotenga muno. Dzimwe nguva pakuita art yedu tinoita maruva, mamwe acho ndeye maoko emucheka, asi mamwe maruva acho techitodai kutenga, mamwe acho tinomawana muno. Saka ndozvinhu zvatinoshandisa. Mapinjisi tinomawana muno, maelectric jagi tinomawana muno, ndozvimwe zvinhu zvatinoshandisa. Zvinotibatsira nekuti ndopangu mucherechedzo wekuti waya dzimwe dzatinowana muno ndodzitora kuwire force pamagaba, zvakutoreva kuti vewire force vawanawo basa. Shinda dzedu tinotenga muno mutown kudowntown, vatinotengera shinda vaya tatowa pabasa, zvakutorewa kuti tichitoempowerna tega muno muZimbabwe macho. Saka zvakakosha
kuti zvinhu zvese zvatinoshandisa tikwanise kunge tichizviwana muno, tirege kuexternalize foreign currency. Nokuti kana tikazviwana muno muzvese hakuna mari ichabuda muno, mari yedu inenge ichikotenderera pakati pedu isusu maZimbabweans, ikonomi yedu inobva yasimba. Zvechokwadi chirongwa chakauya napresident wedu vaMnangagwa pamwe chete naamai Mnangagwa, chirongwa chakanaka chekuempower madzimai. Nekuti when you empower a woman, waempower generations. Kana ukaempower mudzimai, waempower nation. Saka isusu tiri kufara zvekuti nekuti kumashure kweso vanhu tanga tikaunge seke tisingaonekwi madzimai kunge takavanzika, tiri kumashure kwevarume vedu. Asi zvinezvi tinotenda nekuda kwechirongwa ichi nekuti taakubudikira ende taakukwanisa kuratidza potential yedu kuti tinogona kumira tichizvimiririra nyika yedu ichiendera mberi nekutoshandisawo zvinoshandiswa nevarume. Izvainzi mabasa evarume ndo vanokwanisa kudhila newaya, ndo vanokwanisa kudimbura waya nepliers. Isusu madzimai taakutoitawo. Saka chero mabasa iyaya ainzi ndeevarume nesuwo madzimai tatopinda ikoko kuti dzedu tichienda mberi. If we nurture our passions and hobbies, we can actually turn them into business ventures like Pastor Alice Matunira has proved here, and change many lives positively, as this will create employment within the organization and downstream, as we will see when we return from the next commercial break. Welcome back. In today's program, we are featuring Mbare-based headmaker Pastor Alice Matunire, who has ventured into the flamboyant fashion world and is making high-class headgear that has overtaken items being imported from Asia and Europe alike, and have become the must-have items for all fashion-conscious ladies. A lot of skill and professionalism is being put into the manufacture of these heads, and Pastor Alice even enlists the services of professional pattern makers or engineers who make the molds or shapes for her specific head designs, which gives her an edge over others trading in heads, as she can design and supply as per customer request. She gave us a brief on how she managed to find these pattern makers locally, something she initially thought could only be done in South Africa. Takatanga mamolds pekutanga takambomatenga kuSouth Africa because tatisingazivi kuti muno tinokwanisa kumawana here. Asi nekufamba kwenguva nekubvunzawo takatomboenda kumusha kwedu ndobva tatonotsvaga vaya vanoita zvekuveza maturi vaya, ndobva ndanotaura navo vakati vanokwanisa kundivezera, ndikavapa mameasurements vakaveza. Asi handingoziva ndezvekuveza nembezo zviyazvi. Mamolds acho haana kuzobuda zvakanaka zvokuti mashepi aizoita kakurasika, mahetsed asingabudi ari neat. Asi pari zvino manje ndiri kufara nekuti takawana vanonyatsoita zviri professional, vanonyatsoveza zvakanaka vachishandisa mamachines varimo muno muZimbabwe. Saka iko zvinezvi ndinofara kuti nditaure kuti chero dai mine shape ipi yehead yamunenge muda kuti kugadzirirei, taane vanhu vane unyanzvi hwekunyatsotigadzira mamolds iyayo, then tobva tagadzira. Saka tokwanisa kugadzira any shape yehead yamunenge muchida. Jameson Muguti is a pattern maker in Harare, and he casts such metals as bronze, cast iron and aluminium, among others, for any type of component as may be required. But all the casts come after he designs and makes wooden patterns of the required product, and these patterns are what he is now doing for Pastor Matunira. Data my patterns, nema casting, aluminium, cast iron, bronze, brass, depending nezinoda custom. Pattern maker basa rake reugadzira anonzi mapattern out of wood or aluminium, depending nezinoda custom. Mimi as a pattern maker ngatiti hadzimai vangu vaimafema vaona heti yakapfekwa naPrincess Diana ari kuUK, vaitora picture ikauya kuno mungaigadzire that pattern kuti ibude iri pamold renyu ramunogadzira imi. Tokwanisa kugadzira because you can make like my patterns, you can make them out of pictures, out of drawings, out of samples. We asked Jameson to tell us how he feels about the fact that a local business person has chosen them ahead of outside help to provide a valuable service and save the country foreign currency while also creating employment in the downstream industries. It's just encouraging it. A local person, have an opportunity, then he doesn't look anywhere else, he looks around, he gets Munano Gadzira, Tom Gadzira. Then the product is just the same as the one that he gets or she gets from UK. Within a backyard factory, the businesswoman has created direct employment for at least 4 ladies,
and we also spoke to them. Panapa tinosona maheti. Inini ndinenge ndichisona. Pamushini pandakagara panapa muri kuona mapatterns akakatwa. Then inini basa rangu ndere kujoina. Ndobva ndasona mapattern pieces acho. Ndobasa rangu. Muri dzenyu dziri kuchengeteka here nebasa ramukidza nemaheti? Mhuri dzangu dziri kubatsirikana chaizvo. Tinotobatsiranawo nababa kumbo nekuti babawo vanozviitirawo, ininiwo ndinoitawo zvangu izvozvo. Saka tinosangana mupakati, vana tiri kuendesa kuchikoro. Ndine mwana ari A-level ari kunyorawo gore rino. Takamanejawo kubhadhara mafizi emwana, nyangwe mafizi akakwira, vamwe vaichema, vamwe vakatadza kubhadharira vana, asi takamanejawo. Pakanguva kadiki katatapuhwawo ikako, takamanejawo tibhadhare fizi yemwana. Ndakadzidziswawo namai mufundisi wangu kunzi mwanangu, zvinhu zvemaoko munhu unofanira kuita zvinhu zvemaoko zvakanaka zvinokunakira muupenyu hwako ramangwana rako. Saka ndakaitawo sarudzo yekuti ndiitewo zvemaoko ndigadzirawo maheti andakabata kuburikidza namai vangu mai mufundisi. Ndinoda kukurudzira vemu vana mai nevechidiki vari munyika medu kuti ukatangira pasi hazvireve kuti hauchaende mberi. Kanhu kadiki kako kane kusimudzira kuti uite chinhu chihombe. Saka sevanhu vemunyika yedu, kune vechidiki, kunana madzimai, kunana baba, kunyange ukatanga nekanhu kadiki, zvakafanana nekambani yedu, takatanga tiri vadiki tisina asi tasimuka. Mbichana asi zvinhu zviri kuita sei? Zviri kuendeka. Maheti aya ari very unique. Akatosiyana nemamwe atinoona kana anotengeswa mumabhero aya, zvakatosiyana. Aya materials anotengwa kunze kwenyika atinozobatanidza tichisona tichiadesignawo zvokuti munhu akaona heti anonzwa kungoifarira sezvairi. Iko zvino takakwanisa kubatsirawo, takatenga stand yedu iri kuHopley, ndokwatakakwanisa kutenga stand yedu. Saka izvozvo takatovaka nekuda kwokugadzira maheti iwaya, takatovakawo tangosarwawo nekuisa roofing. Saka ndikutoona kuti zviri kutondibatsira pakuti baba ndiri kuvabatsirawo tichibatsirana. Zvekudzidza mabusiness skills sevasikana vechidiki zvakakoshera kuti izvoni kana ndokwanisa kuzviitira zvinhu zvangu ndega semwana mudiki, handidhipendi nemari yemunhu. Zvakakoshera futi kuitira kuti handikwanisi kumhanyira mumba because ndozoti ndokwanisa kuzvimirira. Uye futi zvakakoshera kuti kana ndikazopinda mumba, murume wangu haazotangi kuzotanga kunetseka because anenge achizoti ndinomubatsira akakwana. Family business redu richaenda kure nekuda kwokuti zvese zvatinoita nemazvo. Ende vanhu vakawanda vari kutouya kwatiri because vanotiziva kuti varinotiteva, vanozoti tinozvigona. In the Central Business District of Harare, we caught up with Sarah Aman, who is manning the shop being run by the hat maker to complete a fashion value chain. Basa rikufamba zvakanaka, but then as an industry it's not kuti it's always it's not kuti it's every time inenge yakakwirira, but then kuti it's pane matime, especially madays emuchato tinobata mari isingatomboiti. Even ma-events anenge achida kuitika, we get people vanokwada kutouya kuzotoadvertisawo, like vanokwada kubudisa mavideos avo, vanogona kuuya ndida kuraya chihembe zvichitofamba zvichitodaro. Buying local is actually better, it's actually good than importing, because you get to buy chinchau ende unonatsogadzirirwa chinchau uri kuda nemwoyo wako. Hapana pakuzoti unozonetsana mari kuti makudzosera mari pamwe makuti hanzi ndakaorder chinhu chisiri icho kudini dini. But then buying local is actually very, very, very important, because you'll be getting the thing chauri kunatsoda nemwoyo wako. Those were the ladies that have benefited from the business ingenuity of Pastor Alice Matunira, who has defied the odds by filling the big boots of the milliners who left the First Street Mall, and she is supplying super hats from a base behind Harare's ceremonial home of football, Rufaro Stadium.
in Mbare. We take another short commercial break. When we return, we hear how the church has played a pivotal role in shaping the modern businesswoman. Please stay tuned in. Welcome back to your favorite informative and educative program, Zimbabwe, the Awakening Giant, where today we are featuring the business acumen of Pastor Alice Matunira, who is based in Mbare, where she has set up a factory that has taken the fashion world by storm, as she is churning out trendy hats that have become instant hits with socialites and the who's who of this country. That she has a Christian background says a lot about the role being played by the church in encouraging women congregants to heed government's call to start and run their own businesses to mitigate the effects of the company closures characterizing our economy. We spoke to Bishop T.L. Matunira, who has been the power behind the success of Pastor Alice. The role of the church is to empowerment, giving the skills. Saka tinoona kuti the role of the church again is also to impact in the community. Community impactiwa through the members anenge auya kuchurch kana akapiwa skills, then kana akuenda in the community anoenda kunobatsiranawo nevamwe achincourage vamwe. Saka tinoona kuti kuchurch hakuzingori kwekungoparidzirana chete. What would you like to say to the ordinary Zimbabwean? Hongu makambani akavhara, but havana kuenda nepfungwa dzedu, havana kuenda nemaoko edu, havanoenda nemaziso edu, vakavhara makambani. Ya ichokwadi ichocho, ukaona unoona kuti makambani mazhinji akavhara, but isu nekuda kweproject zvikuru sei kuinitiatwa namai Mnangagwa, vachifamba vachiita empower madzimai, vachisanganisira neministry ya my honorable Mai Nyoni. It's working very good to empower women, and tiri kutarisa kuti in the near future with the help yema-resources, wakawana ma-resources nekuramba uchiita entrepreneurship neku-increase ne-creativity yawo, one day tinenge takutoita take over ma-companies iwayo, taakutoenda kuno vachitoshandira ma-companies arege kuita ma-ghost companies, but they will take up those companies vachitopfuurira mberi because madzimai ari kuuya nazvo and they are empowering each other, zvekuti manje Zimbabwe inenge yatochinja. Mwari wakutiitira zvakanaka, takutoemployawo uye nekutoexporta zvinhu zvavanenge vachiita, ruzivo rwavainarwo, especially rwemaheads. You find kuti it's very creative, is something chiri new, chiri very different kune zvimwe zvaimportiwa zvichiunzwa munomu. Zvaita kunga senge Zimbabwe it's a dumping area yekuti vanhu vanenge vasingadi ma-cheap quality, ma-low quality oyawo dumpiwa muZimbabwe. But when we see these women coming up with these projects, the income projects, and becoming again very creative, zvichionesawo kuti muZimbabwe mune unique talent irimo yanga isina kutepiwa, vachingonzi madzimai anongoita basa rekuzvara vana vachibereka nekugara kudzimba. But takutoonawo iko zvinezvi kuti no, madzimai vane very great talent and creativity yawainayo when they are supported nema-husbands avo, vasingati mari inenge yageneratwa namai obva waitora, vana baba vari vane fancy yekutenga ma-cell phones, mota. Saka unoona mabhizinesi anamai kazhinji kacho hanyanyi kupfuurira mberi, vanenge vachitanga from zero, vakambosimuka votanga zero nekuti vana baba vanotora mari idzodzo voenda kunogadzisa mota dzavo nekuti toya baba cell phone nemota. Speaking specifically about the business being carried out by his wife, Bishop Matunira had this to say. Chakanyanya kutibatsira remuneration yemuchechi, kuti mari dzacho dzehoro dzinenge dziri pasi, patakatanga kupenda longa tasina chinhu. So mother was given this vision yekubata nemaoko. Saka from there akabva wane passion iyoyo yaitibatsirawo zvakare kuendesa vana kuzvikoro nekubatsira mune zvakawanda. Even mota dzatinadzo dzimwe dzacho imari dzemabhizinesi avo avanoita
maimfundisi. Saka nekudaro takaonawo nevision ine hurumende yedu yekuita empower women empowerment. Takaona kuti chinhu chakanaka kuti when you empower a woman you have empowered a generation, you have empowered a nation. Saka madha nekuda kwechiono chawo ichi vanotungamirira bande rakati kurei remadzimai vari kuitawo empower again madzimai wayo achivadzidzisa kushanda, but currently pane business ravo remahead. Noona kuti ndabva ndafunga Paulo achinzi come over to Macedonia pana Acts chapter number 16 achienda kuMacedonia aifunga kuti achaona chiita chevanhu vakuru vakawanda, a big congregation, but anosvika ipapo achiwana mukadzi one anonzi Lydia aiita cloth dyeing. Ndokubva atotanga kumuparidzira akatendeuka. From there tiri kuona kuti Paulo akabva awana an insight vazhinji yavasingaoni kuti Paulo ndo panobva atanga yake yanoti tent making yaka initiatwa na this Lydia akanga ari mubusiness cloth dyeing pana Acts chapter 16. Saka Paulo anobva atotangawo zvakare kuti ari a minister of the gospel, but anobva atangawo imwe project inonzi tent making. Saka from there ndo patinoona kuti even nesuwo mapastors tichishumira tichiitawo tent making. Saka isu tiri kusapota basa riri kuitwa nevadzimai vangu rekuruka mahedi. Ibasa rakanaka zvikuru and one passion in it. Tiri kuona zvinhu zvavo zvichifamba ende zvichiitawo zvakanaka. Zvakabva zvatipawo muono wekuti dzimwe nguva mapastors tinorarama nekushumira, but at the same time tinofanira kuitawo tent making inozotiunzirawo imwe income. Saka tiri kuona kuti zvimwe zvese izvi even nemari dzedu dzatinotambira muchifundisi ishoma, asi nekuda this tent making taona kuti Mwari has taken us this far because of these projects dzinoitwa nevadzimai vangu. The bishop also called on his fellow church leaders to emulate his efforts and help their wives while also spreading the word of God. Iri ndinoencourage our other pastors, mabishop, overseers and other leaders kuti ngatitsigirane nemadzimai edu kana vakati vane chiroto tirege kuvati chiroto chinyi, asi tivatsigire Mwari vachivaitira zvakanaka. At the same time tichiuyawo the spiritual support, praying for them, praying for their good health, praying again for the resources kuti dzitengeke dzinoda spiritual blessings. Saka tiri kuti vana baba vafundisi vatungamiriri, let us support madzimai edu, tirege watarisira pasi, but tiwa encourage nekuwa motivate. Our nation inosimuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Chiri chiroto chemutungamiriri vedu Baba Idi Mnangagwa Naamai, empowerment of the women and the nation at large. The old adage says, empower a woman and you have empowered a whole nation. And definitely, we don't have anything else to add to that. We have proved beyond reasonable doubt that women have what it takes to turn around the fortunes of this country. Unfortunately, we have come to the end of this week's edition of your favorite program, Zimbabwe, the Awakening Giant. We hope you learned a few things from what we had on the program for you today. Until next time, same place, same station, pleasant viewing.